Mindig előveszi, úgy látszik, a kasszáját menni, amikor elkezdődik egy új videó. Rakd el! Hát sziasztok! Ekte vagyok, folytatódik a Grim Fandango a harmadik epizóddal, megérkeztünk Rubakavába, ami elég elhagyottnak tűnik. Nézzünk körül akkor, amíg Glatis ott vár minket, mondjuk menjünk el erre. Whoops! Yeah, tourists. You gotta watch your step around here, stranger. Rubacava ain't the quaint little port town she used to be. Well, hell, looks like there's a new vessel in town. Pardon me whilst I go check her out. Na, jól van. Megmegett minket a kapitány. El is ment dumálni Glatisszal. Mi addig menjünk föl. Nézzünk be ide a kávézóba. Hoppá, itt van Celso, ugye az első kliensünk a játék introductionjából, akit útnak eresztettünk egy szál bottal. Idáig jutott, nézd, kérdezzük meg, mi a helyzet. Mr. Flores, I'm ready to take you now. Manny Calavera, is that you? Didn't you used to be taller? Azért visszakérem a sétabotot. What are you doing here? Well, if you must know, it's about my wife. I got word that she passed away not long after and that she too was crossing the land of the dead on foot. It is said that all lost souls come to Rubacava, so I came here to wait for her. You must love her very much, Celso. Yes, this is true. Of course, she also has all of my money. How do you know your wife hasn't gone ahead of you? Oh, Manny, if she had arrived here first, surely she would have waited for me. I'll help you find your wife. What did she look like? Oh, here, I got this from the DOD and made copies to hand out. Isn't she something? She must have been beautiful with skin. Weren't we all? I'm looking for a woman named Mercedes Colomar. Well, no one's come through town by that name, and you can take it from me. I, too, am looking for someone, so I watch the comings and goings around here very carefully. So, know a good place to stay in town? What's your price range? Somewhere around the high end of nothing. Then maybe, young man, it's time you started thinking about a job. Can you get me a job here? Have any skills? Sales? Well, that does qualify you for a certain position, but we only have one mop. I'm here to reclaim that walking stick. I broke it over the head of some hideous monsters in the forest. I'm sorry, Manuel. I've got to get this place ready to open. Right. I'll let you know if I see your wife. She'll be the one asking for her beloved Celso. Na, jól van, akkor megvan egy fénykép a feleségéről, menjünk le a kapitányhoz és Glatishoz. Well, actually, it's mostly stock with a few mods here and there. So, would those be glass packs I'm hearing, or turbos? És mutassuk meg a fényképet a kapitánynak. Ever seen this woman? Oh, if this is the woman you're looking for, take my advice. Forget about her. She sailed out of here weeks ago in a cozy portside cabin built for two, and she wasn't alone. How do you know she sailed out of here? I don't believe it. It's a tough break, Junior, but you gotta face it. Here, look it up in my port log if you want it in writing. 6 weeks ago on a Tuesday. Ticket for two, paid in full. I cracked the champagne on the bow myself.
We're here looking for a woman named Mercedes Colomar. I'm not too good with names. Did she have any distinguishing marks or a tattoo? Not that she showed me. Well, like I said, I'm as good with names as you are with the fog. Well, don't let me interrupt your card talk. Look, I know how you feel, son. Once I lost a very special lady myself. I waved to her from the docks as she sailed out of port, and I never saw her again. What was her name? The SS La Mancha was her name, but don't make me talk about her, because I just can't do it. Egy hajó. Hát vigyük el Celso-nak a rossz hírt, hogy a felesége lelépett. A hajónaplós bizonyítékkal. Celso, your wife sailed out of here 2 months ago with another man. It's all in there. Oh, Manny, is there a greater constant in nature than the treachery of women? Forget about her, Celso. Have you forgotten yours? I'm going after her. You take over my job here. This mop at least will never let you down. That compass in the handle will sure come in handy too. Egy évvel később. Wow. Hey, boss. You gonna come downstairs? I got a customer asking for you. You know I don't like to mingle with the customers. Well, you may want to mingle with this one. She sounds like your type. Well, looks like a quiet night in old Rubacava. Eltelt egy év, s lám, hogy felvirágoztattuk a helyet, kapásból, itt már ez a, mi vagyunk a főnökök, ebből a kávézóból megcsináltunk egy jó kis kaszinót. Ja. Na. Menjünk le, akkor hívott minket a ruhatáros leány. Glottisja, bárzongorista. Evening, Lupe. Hi, Manny. I have to tell you about my new organizational system for the coats. Think she'll come in tonight? Manny, you ask me that every night. What am I supposed to say? You're supposed to say, yes, I think tonight's the night. Yes, I think tonight's the night that you finally go nuts from waiting for the grand entrance of Ms. Mercedes Colomar. Bogan coming yet? Yeah, he's down at the casino, probably enjoying his usual lucky streak. How's the flow tonight? We're dead tonight, Manny. Everybody's back home for the Day of the Dead, I guess. Except for the casino. The casino's hopping. Why is it that all the people who don't go home are the same people who just love to gamble? Well, I guess when you've got nothing to go home to, you've got nothing to lose. Hey, we should put that over the door. Okay, back to work. But my system! I'll be back. Okay. Meche? Manny, help me.
I've been lost for so long. Why didn't you look for me? I did. You ran off. Why? Because you said I was no good. I've been all alone in the world for a whole year. And it's all because of you! This gonna be an annual thing with you, Manny? Every Day of the Dead, you toss your bones into the drink and I fish 'em out? I don't plan to be around that long, Velasco. As soon as I find out where that ocean liner's going, I'm after it. Ho ho! That ship's going to Puerto Zapato. That's the other side of the world. Ain't no ships going out that way but the old limbo here, but... But nothing. If the limbo's my only hope, then I'm already on board. Well, good luck, son. That's all I got to say. Na, történt ez s más. Meccsét Domino úgy látszik elrabolta, de mégis valahogy Mecse volt az, aki lepöccintett minket a hajóról. Utána kell tehát mennünk, és föl kell kéreckednünk erre a Limbo nevű hajóra, hogy utána vigyen minket. Ugye egy éve itt várunk Mercedes megjelenésére. Hát lássuk meg, mi kell ahhoz, hogy a Limbóra fölkéreckedjünk. All right, so I'm ready to sail. On what? On the Limbo, man. Let's go. Manny, the Limbo's not a passenger ship. She's small cargo, son. And every hand on board works. I'll work. What are your skills? Sales and restaurant management. Oh, hey, there is one opening on the Limbo's crew. Yeah? Yeah, it's in the engine room. And your buddy Glottis would be perfect for it, but he'd have to get his own tools. Okay, if I get Glottis some tools, can we board? He can, yes. No offense, Manny, but there's just no place for you aboard the Limbo. She's fully manned already. In fact, her whole crew's on board, ready to sail at dawn. Except for that one guy. Who's the one guy who hasn't boarded yet? Yeah, well, Seaman Naranja's a little late, but he'll be here before they sail. What job did Naranja have? He ran the galley. Aha! Restaurant management. Yeah, it's similar to what you're doing now, except the fish is fresher on the Limbo. What if Naranja doesn't show up? I can fill his spot, right? Manny, you're not even in the Maritime Union. I know that, and you know that, but we're two guys who can keep secrets, right? Glottis is exempt, but the captain will ask for your card. And if you don't have one, they'll serve you to the sharks like chum. And what's worse, I'll get fined. That's a tough union, boy, and I don't mess with them. So let me get this straight. If I get Glottis some tools, Then I can get him a job on the Limbo. and if Seaman Naranja doesn't show up for work, But he will, and I get a Maritime Union card, which you'll never get. then I can sail on the Limbo in the morning. Jeez. I guess so. What kind of tools does Glottis need? Authentic CB equipment only. Where do I get authentic CB equipment? Why don't you ask a CB? Afraid of getting stung? Where do you think Naranja is? Probably home selecting recipes for the trip. What's going on in that bottle? A tugboat? This happens to be a perfect scale replica of the SS Lumbago. I'm just having a little trouble getting the walking beam to fit in the neck here. That's funny, because a lumbago is usually more of a problem in the lower back than the neck.
Nothing. I'd better go finish packing. You do that, son. Na, a feladatok akkor megvannak. El kell intéznünk, hogy Naranja ne jelenjen meg. Szereznünk kell szerszámokat Glottisnak, és szereznünk kell egy tengeri szakszervezeti kártyát is. No, ez olyan sok feladat, hogy itt jó ideig el fogunk időzni itt Rubakavában. Ez a játék legnagyobb terepe, nagyon sok mászkálással. A kapásból az, hogy így mindent felfedezzen az ember, már idő. De hát kezdjünk neki, hát ha nem csináljuk, sosem lesz meg. Menjünk akkor vissza először a kaszinónkba. Ez itt az alsó rész. Van egy felső, meg egy alsó rész. A Blue Casket nevű rivális hely. Itt pedig egy lift. Ami felvisz ide a felső szakaszra. Ami szintén sok hely van. És itt fölfelé megérkezünk a Calaverába. Természetesen magunkról neveztük el. Annyira más. Calavera Café. Menjünk le itt a kaszinónkba. Juhu! Hello, Manny. Hola. I just had a run-in with Domino and Meche. We're leaving town. What? What? How? Domino's got Meche. We're going after them tonight. What should I do? Just sit here until I get a boat. Sit here. Check. Okay. You know, when we leave, I'm actually gonna miss this place. Aw, Manny, why can't we just stay here? We got our fancy club. We got 3 squares a day. Max lets me take the bone wagon out on his kitty track once a week. Plus, we look good in these clothes. Gladys, I can't live in this world forever. It's not where I belong. I've gotta find Meche and help her. Because if it weren't for me, she'd have been on that train a year ago. Okay, Manny. Later. Out. Igen, itt már azért egyértelműen Rick vagyunk a Casablancaból, itt a Casablanca hatás erősen érződik. Rick's Bar helyett Calavera, van se baj. Itt van a kaszinónk. Ezzel a fickóval beszéljünk. Blackberry Monk, number 2. Mind if I sit down, Charlie? Of course not, Manny. I mean, it is your club, right? Right. So what are you doing in it? Didn't I tell you not to come back until you can pay your bar tab? Oh, or they kicked me out of that cat track for printing fake betting stubs. So now I have to come here, Manny, which I love. How did you print fake betting stubs? With this. Isn't she beautiful? The last time I was incarcerated, I shared a cell with the most dishonest con man I ever met. He was strictly small time, and I managed to steal this from him quite easily. Thanks. You never know when this may come in handy. Hey, give that back to me, Manny. Maybe once you settle your bar tab, eh, Charlie? Oh, Manny. What else can you counterfeit? Nothing. Anything. Aha, szakszervezeti tagsági. Can you make reasonable union cards? Manny, are you going to start moonlighting, or are you just looking to hang out with the sailors? Can you do it or not?
I have a deal for you. If you can retrieve my money from Maximino, I can make you president of that crooked union. I don't need to be president. And why does Max have your money? I put a whole suitcase of it up for collateral on a rather large wager last month. The race was fixed, Manny. They stole my money like common thieves. Here, take this VIP pass and use it to get into the High Rollers Lounge. They won't let me in there anymore. There should be a safe somewhere in the wine cellar, and my suitcase should be in it. And you can get me a card tonight. If you make it back, Manny, the card will be on the table. Na. Le numéro gagnant, le 12, rouge, Perremanque. Ezt a VIP kártyát mutassuk meg Glottisnak. Gondolom ez az. Check out this fancy pass to the High Rollers Lounge. Can you believe how full of themselves they are over there? I don't think their place is any more VIP than ours, do you? I don't know. I try to stay away from that place. Really? Why? 'Cause of my problem. Gladys? Compadre? Jön is szerencsejáték, mániás, és hát most kapott egy VIP kártyát a rivális kaszinóba. Természetesen már el is húzott, de hát pont ez volt a célunk, hogy kihasználjuk Glottis gyengeségét. Keressük fel akkor mi is Maximino kaszinóját. Emlékszem, hol van? Aha, itt most elvileg nem menjünk rá a lifttel, hanem gyerünk erre. Addig is felfedezzük itt a terepet. Aha, igen, erre. Itt az óriási fénylő Zeppelin alatt. Inkább egy léghajó. Erre bizony. És itt le. Max... Hey! Nagy sója. A macskafuttatás. Looks like a great night for cat races. Itt van egy nagy macska. Hát most megnézzük, hogy mi hol van. A lenti részre jutottunk, aha, ez egy rövid, igen. Ez egy shortcut. Losing ground. Még nem ide. Pedig úgy emlékszem, hogy itt kéne legyen. Ja, jó. Igen. Na, ez az, igen. Glottis már ott nyomja is fönt a témát.
Na, itt meg kéne keresnünk a... This is it! Itt is körbenézünk, itt a konyha van. You're doing it! Come on! Baby needs a new pair of glass packs! Nem, az a Max irodája. Go, kitty! This is it! Fuchi, that smell is peor que la muerte. Igen, ez a terep kell nekünk. Itt a macskák alomja, itt óriásiak a macskák. Hozzánk képest. Itt pedig látunk egy konzervnyitót. It says revolutionary design leaves can edges safe and smooth for Kitty. Erre szükségünk van, úgyhogy vegyük fel. Így. És akkor most menjünk fel oda a kaszinóba, a konyhába. Lassan kiismerem magam. Vagy mégsem? You can do it! Jaj, igen. This is it! Itt tegyük elő a kaszát. És várjunk. Egy kicsit. That monster upstairs is running me ragged. Oh, but monsieur, je suis très désolé. There are no guests allowed in the kitchen. I must ask you to leave. In a minute, Leroy. Raoul. És használjuk az ajtón. Jó. Úgyni, bezártuk oda a pincért. Hello? Hello out there? Could somebody please open the door? I seem to have locked myself in this teeny tiny room. I am actually very claustrophobic, so if somebody, s'il vous plaît, oh, let me out of here immediately! Oh, wow! What's that? Hey, I'm thirsty. Where's that waiter? That does it. Fruity, but voluminous. Na, erre azért volt szükség, hogy kiígya Gratis ezt a nagy hordót. Így, hogy mi így már ki tudjuk nyitni a konzervnyitóval. Először lehet, hogy menjünk föl. Így van. Másszunk bele. Well, somebody's sleeping on the job.
Ah, it's empty. Ruben! Where are you? Aha! Oh, mon Dieu! Taking a little nap, vous, eh? Well, le keg is empty, so toot sweet, Buster. Yes, monsieur. Merci, anything you say. Eto, more wine. Oh, I'm going to fire him for ignoring my pleas, and then I believe I shall quit. Oh, I can never look at that pantry again. No man should ever be locked up in such a small, dark place. Na, lekerültünk a pincébe, ott a hordóban. Szálljunk be a targoncába. Menjünk a liftbe. Álljunk be így körülbelül így középtájt. Aha. Itt van ez a két megemelkedés a rácson. Az egyik. Hát mondjuk itt talán jó. Csak az a baj, hogy nem tudok hátrálni. Na, aha. Kicsit nehézkes a kezelése. Szóval vissza. Hát, mondjuk. Jó. És indítsuk el a liftet. Majd szálljunk vissza a targoncára. És menjünk oda egy előre. És toljuk be. Így. Paf! Megakasztván azon az emeleten, ahol egyébként túl menne. Most ha kilépünk, kiszállunk a targoncából, és az emelőkart meghúzzuk. Akkor be tudunk menni a titkos emeletre. Így, ni. Na. Menjünk végig a folyosón. És vegyük magunkhoz a táskát. Dios mío, it's full of double-end tickets. This could get 100 souls on the number 9 train. Something's not right about this. I get the feeling this suitcase belongs to someone more important than Chowchilla Charlie. All right, Manny. Give me the case. Charles, I thought we had a bargain. Oh, we do. But I thought I'd bring some muscle along just in case. What's the matter, Chuck? Can't afford to hire goons to do this sort of work for you? I'm all the goon I need. Now drop it. You said it, boss. Got a card for me? Here. Welcome to the union, Manny. Meetings first Tuesday of every month, and don't forget to pay your dues. Don't forget to pay my dues. No, hát megvan legalább a szakszervezeti kártya. 3-ból az egyik. Legalábbis. Meg kell szereznünk Glottis szerszámait, és hát Naranha helyére is vagy hát az ő helyére ugye nekünk kéne bejutnunk. Lássuk csak.
Hát szerintem kezdjük az utóbbival, azaz Naranjával. Először talán menjünk nézzük meg a kamerát. Punch it, buddy! De mi nem néztünk be. Mik vannak itt? Looks like cans of some sort of canned meat. Looks like more of that cat meat or whatever that is. Well, if I could crawl in through that spout, I could hide in there. Kiszúrtam végre, erre van szükségünk itt. Erre a pipettára. Looks like a turkey baster. Ez meg is megvan. Jó. Most akkor menjünk el a másik bárba. Come on! You got it! Az a fölkerülünk, bocs, mellé. Pretty bad. That's a good cat. Szóval irány a másik bár, a Blue Casket, ami ugye a lenti szakaszon van, de most kapcsolok, hogy itt volt egy shortcut, és akkor nem kell visszamenni oda a lifthez. Merre volt? Erre. Nem, erre izé volt. Igen, erre a macska. Alom. Ez az, igen. És akkor így már a kinti részen vagyunk. Így van. És akkor itt is van a Blue Casket. Gyerünk be. Lola? What are you doing here? This crowd doesn't go much for souvenir pictures, except maybe of Lennon. Shh! Manny, I'm on a stakeout. I'm gonna prove to Maximino once and for all that Olivia's no good for him. Still hung up on Max, eh? Take my advice, Angel. Forget about him. He's a gambling racketeer. Like you. Oh, that hurts, baby. Hey, shh! Here they come. Come on, sugar. How about a kiss for the road? Oh, ick. Don't let me down, Nick. You're a lawyer. You're not supposed to have feelings. I don't, but I know a good tart when I see one. Hey! If Maximino sees that, we're going to end up in matching terracotta pots. Don't be silly. He wouldn't hurt me. He loves me. Manny, at last we're alone. Tell me, how are the bourgeoisie? Fine. How's Max? Oh, Gramps, don't start. What are you doing with a snake like Nick? I'd lay it on you, Manny, but I don't think you'd get it. Messing around with your boyfriend's lawyer is pretty dangerous. Oh, maybe I was wrong. You do Ezek get a it. remegések. I'm a little worried about Lola. That's because she's doomed, Manny. She fell in love with Maximino. That's the one mistake I never made. You think Nick would hurt her? Only if he finds her, and take it from me. He's not good at finding things. You know, I'm thinking of buying this place. Really? I thought about buying yours for a while, but then I just decided to ask my boyfriend Max to buy it for me.
You can have it. I'm leaving town. Manny, you sound so exciting all of a sudden. Why are you leaving town? I'm chasing a woman I met once and can't forget. Well, I have a poem I wrote just for you. Pay attention because it's pretty short. Here it goes. Ez szép volt. Well, catch you later, hip chick. Keep practicing that lingo, man. You'll get it. Menjünk be ide a konyhába. Láthatjuk, ahogy a pincér itt valami löttyöt kever. Just a dab will drop you. Hey man, you didn't see me put the secret ingredient in these coffin shooters, did you? Relax. Olivia stole the recipe from me in the first place. Yeah, she steals from the rich and gives to me to poor. Most megnézzük, hogy felszolgálja az italt. Isznak belőle. Kifekszik. Jó, hát akkor szívjunk fel mi is egy pipettával belőle. Ígyni. És jó, keressük fel naranját, ami meglepő módon spanyolul narancsot jelent. Ő pedig len, errefele lesz. And the card? Let me see it. Jó, közben akkor elosztuk a kártyát. One of Charlie's rush jobs. Good thing your new captain's far-sighted. Still no room for you on board. No word from Naranja, but he's done this before. But I'm first on the waiting list. As it were, yeah. And don't forget that Glottis has got to bring his own tools. He will. He doesn't go anywhere without a lot of tools. Good, because neither does the Limbo. Don't just sit around here collecting barnacles. Right. Erre próbáljuk. És itt erre. There it is. Max's giant cat racetrack. How's a regular guy with 3 roulette tables supposed to compete with that? Így van. Ide jöjjünk be. Itt is van Naranja, a tengerész. Éppen tetoválást kap, ez itt a tetoválószalon, és láthatjuk, hogy időnként meghúzza ezt a piát. Ugyebár itt akkor már lehet tippelni, hogy mi a teendőnk. Ugye itt van nálunk a pipettában az a lötty, amitől elalszik az ember. Tehát ezt nem lehet csak úgy belerakni az italba, mert észreveszi. Gyerünk ide hátra, nyissuk ki a hűtőt. Not picking that up. Ja. És húzzuk ki a fiókját. Na! Hopszi.
Hey, shut door! You slow down my grinder. Very painful. Very painful, eh, Naranja? Like torture. Szóval húzzuk ki a fiókját. It's empty. Közben előkészítem a pipettát. Shut the damn door! Nothing to eat in there. You will want a snack. Go get mother. Akkor nem teljesen így. Ha. Lehet, hogy korábban vagy lecsúsztunk róla. Who is over there? Úgy. Most figyelnek oda. Mi a pokolba? Look, you broke it. Now it won't shut. Igen, jól hallottátok. Azt mondta a tetováló, hogy mi a pokolba, vagy valami ilyesmit. Na, ezt még megnézzük, vagy meghallgatjuk, hogy lesz. Nem mozogjál! Hold still, what are you? Dead? Kejfel, wake up! I don't work on drunks! Részeg csavargó! What kind of sailor are you? Can't handle booze, huh? Hogyha te azt gondolod, hogy engemet te nem fogsz kifizetni, te teljesen bolond vagy. Let's go. Toto, I got your boy Naranja here. MIA here. Well, he sobered up. I send him to limbo. Yeah, you'll make it there by morning. Promise. Oh, yeah. That is what I told him. Aha. Are you kidding me? Kutassuk át. I gave him the idea in the first place. Seaman Anselmo Naranja Ensign third Tiger class. can't change Doesn't his look like you'll stripes. be showing up to work in the morning. So, you still going? Hey, listen to me. You got to take care of yourself. Távozhatunk. Yeah. Szóval magyar szövegeket nyom itt a tetováló fickó. Ezen én is hökkentem először, amikor először játszottam, hogy jól hallok, de valóban. Hát úgy gondolták akkor valószínűleg, hogy ez a karakter, ez magyar volt, Magyarországról jött, vagy alapvetően. Azért azt lehetett hallani, hogy nem teljesen jól beszél, akcentussal, meg engemet, meg stb. Úgy utána néztem egyébként, hogy ki ez a hang, és nem magyar alapvetően, vagy lehet, hogy magyar származású a színész. Ha valaki látta esetleg a Közönséges bűnözők című igen remek filmet, abban volt egy karakter, aki ugye látta Kaiser Szozét, és kórházi ágyban fekszik, és tolmács kell neki, ugyanis magyarul hadovál, eredetiben a szinkronban természetesen. Hát ott is magyarul, csak ott nagyon bénán oldották meg, hogy ilyen tájszólásra, és akkor nem értik, mindegy. Eredetiben magyarul beszél, és akkor úgy próbálják egy tolmáccsal kiszedni belőle, hogy mit látott, és ez az a színész, aki egyébként ott is már magyarul beszélt amerikai filmben, úgyhogy lehet, hogy őt erre használták, hogy alapvetően tud valamennyire magyarul, és akkor ő, hát vagy magyar származású, az lehet, csak ő nem élt itt, mert azért az hallatszódik. Most hirtelen nem emlékszem a nevére, de kikeres a legközelebbi adásra, vagy mi az videóra majd kikeresem, és akkor majd elmondom, hiszen azért ennyit megérdemel, hogy a nevét tudjuk. Jó. Sőt, lehet, hogy már most érdemes.
Meg is néztem, Morgan Hunternek hívják a színészt, úgyhogy ő beszélt itt magyarul. Jó. Szóval, most el kell mennünk a halott kémhez, mert ugye megszereztük Naranja Dög céduláját, de hát halottnak is kéne nyilvánítani. Úgyhogy gyerünk a halott kémhez. Na. Ő pedig, gondolkodom. Hát menjünk a rövid, vagy a shortcut-on. Kb. Félúton van, mindegy, menjünk erre. Itt van. Late night at the morgue, isn't it, Membrillo? Na, megérkeztünk a... You know I can't sleep with John Doe's on the slab, Manny. If I don't ID these rose gardens tonight, I won't be ready for the two that come in tomorrow. And before you know it, I'm up to my ass in azaleas. Szóval ugye itt kivirágoznak a halottak, és ott próbálja azonosítani őket. Úgyhogy itt lesz majd egy kis csalásunk Naranjával kapcsolatban, legalábbis a következő 4. epizódban feltétlenül, mert most leállunk mára, vagy hát erre a videóra. Nem sokára jövök a 4. résszel, úgyhogy nem menjetek nagyon messzire, legyetek jók, sziasztok!